समस्त को अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँगी। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। आम आज एठी जातीय कैंसर सचेतनता दिवस पालन करुचे। एटा को आमे दुईटा संगठन अभिनव बिड़ानासी वर्कर्स क्लब एवं रोटरी क्लब ऑफ कटक ग्रेटर जॉइंटली आमे आको पालन करुचे। एही परिप्रेक्षी रे आपण माने जो माने उभय क्लब रो सदस्य माने एठी उपस्थित अछंती समस्त को आम क्लब तरफ आपण मान को अभिनंदन जनाऊँगी। आज सचेतनता सभा मु बर्तमान अनुरोध करुच्ची मंच को आसिया रोटरी क्लब रो सभापति डॉक्टर प्रोफेसर विश्व नारायण महंती महोदय को, आज गेस्ट स्पीकर आमर मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर ललाटेन्दु षडंगी महोदय को, रोटेरियन कुंज बिहारी जेना महोदय को एवं अनुरोध करुच्ची आमर एडवाइजर डॉक्टर पीके नायक को मंच उपर को आसिया अनुरोध करुच्ची आमर अन्यतम एडवाइजर वर्कर के दास वर्मा को मंच उपर को आसिया मु अनुरोध करी आमर वर्कर चित्तरंजन महांती को से आमर आज अतिथि डॉक्टर ललाटेन्दु षडंगी को पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय देकी शुभेच्छा जनइबे श्री चित्तरंजन महांती महोदय। वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर ललाटेन्दु षडंगी को संपर्क में परिचय प्रदान करने आमर अन्यतम एडवाइजर वर्कर पीके सिन्हा को अनुरोध करुच्ची से आज मुख्य वक्तांकर परिचय प्रदान करेंगे। पंचासीन आमर आजिकार अतिथि आमर उपदेष्टा गण एवं मोर पथचारी भाई और भौणी माने आज जो जातीय कैंसर सचेतनता दिवस आम एठी यौथ भाव पालन करुचु रोटरी क्लब ऑफ कटक ग्रेटर और अभिनव बिड़ानासी वर्कर्स क्लब पक्षर आमर अत्यंत सौभाग्य विषय जे आपने आज आमर ये सभा जे प्रोफेसर डॉक्टर ललाटेन्दु षडंगी कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन पोस्ट सर्जरी मसीह एससीबी ता परवर्ती अवस्था से एठारू चली जाइए भारतवर्षर सबुठ जो बड़ इंस्टीट्यूट कैंसर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से जोग देइथिले। तापरे से लिवर एवं बाइल डक्ट सर्जरी रे स्पेशलाइजेशन करने डेट्रॉइट अमेरिका सेठी जाकि ट्रेनिंग नहीं थिले। ता परवर्ती अवस्था रे लंडन रे से मध्य ट्रेनिंग नहीं थिले जो स्तन कर्कट विषय रे एवं या व्यतीत से जर्मनी एवं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो विभिन्न रेपुटेड हॉस्पिटल रे से लेजर सर्जरी जो लेटेस्ट सर्जरी लेजर सर्जरी से सर्जरी रे मध्य से पारंगमता हासिल करते। दीर्घ 30 वर्ष धरी से थिले इंडियन रेलवेज कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी सेठी ता सहित से जड़ित थिले। अत्यंत पॉपुलर सर्जन भाव से ख्यात थिले सेठी। एबे 2015 मसीह से आसी आचार्य हरिहर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च सेंटर सेठिकार निर्देशक भाव से जोगदेले एवं आम जहाँ खबर पाइचु यही 7 वर्ष भितर 2015 रु 2022 भितर आमर आचार्य हरिहर कैंसर सेंटर गोटे आमूल उन्नति प्रभुत उन्नति एटी से साधन करचंती निर्देशक हवा परे। आपण जानचंती
जे आमर एठिका जो कैंसर इंस्टीट्यूट एटा अत्यंत साधारण लोकंकु मागणारे समस्त प्रकार चिकित्सा एठी जोगई थाए एवं केवल ओडिशा नुह ओडिशा बाहरु मध्य आमे जानिचु पश्चिम बंगला झारखंड यही सब जगार बहु संख्यक रोगी मध्य उच्च मानर चिकित्सा पाइबा पई कटक को आसंती कैंसर इंस्टीट्यूट को आसंती आमे अत्यंत गौरवान्वित जे आम भलिया गोटे क्षुद्र संगठन रे आमे भारत वर्षर जड़े तुंग कैंसर सर्जन को आज आमे पाइछु जे अंततः तंको शेष जीवन रे तंकर जन्म माटीर जनसाधारण को सेवा करिया पई आमे अत्यंत धन्यवाद दौचु प्रोफेसर षडंगी को एवं तांको अवशिष्ट परिचय में आशा करूछु तांको वक्तव्य आमे जानि परबु मति की कथा कही तांकर परिचय प्रदान करछु धन्यवाद। ए संपर्क रे आज जातीय सचेतनता दिवस पालन कला बेले एक विस्तृत विवरणी देवा पई मु अनुरोध करिबी रोटारी क्लब रो सभापति डॉक्टर विश्वमोहन महांती को से संक्षिप्त सूचना ए विषय रे देबे आजिर दिवस संपर्क। अभिनव बिडानासी वर्कर्स क्लब रो सभापति श्रीजुक्त देवेंद्र सुतार आजिर मंचासीन मुख्य वक्ता आमर डॉक्टर ललाटेन्दु षडंगी आपणक क्लब रो एडवाइजर एवं आम क्लब रो पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर पीके नायक आउ के दास वर्मा आमर रोटरी क्लब कटक ग्रेटर सर्विस प्रोजेक्ट रो चेयर एवं पास्ट प्रेसिडेंट श्रीजुक्त कुंज बिहारी जेना आजिकार आपण मानकर दुईटी क्लब रो सदस्य और सदस्य माने आमे आज आमर अति निजर बंधु डाक्तर ललाटेन्दु षडंगी को आमे एइथिपाई आज डाकिचंती आजिर सचेतनता दिवस रे आमे तांकोठु जानिबा कि जिंस जानिबा जोटा बोधे आमे भल भाव जानी नाहंती। प्रथम कथा हला आज जो दिवसटी पालित होउची तार तात्पर्य कौन कहीं 7 नवेम्बर ये दिवस पालित होउची सचेतनता कार्यक्रम पालित होउची। 2 ए रोग को प्रतिरोध करियो सुतार देवेंद्र सुतार कहे गोटे भयंकर रोग भयंकर नुह बहुत भयंकर जंतु को आपण निजर अधीन रखि पारिछंती ताकू पेट हिसाब रे करी बहुत लोग रखंती तेणु आमे ताकू एई रोग को प्रतिरोध करि पारिबा कि जदि प्रतिरोध करि पारिबा ताल केमिति करिबा से विषय रे तांकू आमे कि सुनिबा। तृतीय रे ए रोग को आमे प्रथम अवस्था रे जानि पारिबा कि जदि जानि पारिबा ताले कि आमे नि जानि पारिबा ना डाक्टर को सहाय्य नै कि जानि पारिबा से विषय रे टिके भी हमकु से कहिबे। ता सहित आउ कहिबे एई जो कैंसर हॉस्पिटल आम कटक शहर रे अछि ए कैंसर हॉस्पिटल रे कौन सुविधा मागणा रे आमर जनसाधारण को मिली पारुछि ता ऊपर कौन सुविधा सब थिला एवं नुआ नुआ कौन सुविधा भीतर आछि जहा द्वारा कि आमर कैंसर रोगी माने उपकृत हेबे से विषय में किसी अर्थ आलोकपात करेंगे। ये सबू जिनस गुड़ा पर आलोकपात करने किसी कहवाकू आमे ताकू आज निमंत्रण करिछो। वर्तमान आमर मुख्य वक्ता डॉक्टर ललाटेन्दु षडंगी को अनुरोध करी से आपण मानकू आज दिवस संपर्क में कैंसर संपर्क में व्यापक भाव में आपण पाखरे तांकर वक्तव्य रखिबे। परवर्ती अवस्था रे आपण मन यदि किसी प्रश्न आसे आमे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम माध्यम सेगुड़िक संपर्क में सचेतनता हवा कारण शिक्षा और सचेतनता ही ये रोग ठारू आमको दूरे रखिब। बर्तमान अनुरोध करुच्ची डॉक्टर षडंगी को आपण सामने वक्तव्य रखा। आज जो विषय मु भावुनी ये जो ऑडियंस रे जेते बसिचंती सुधीवृंद सेमानकु मु किछि कहिवार दृष्टता करिवि बिकॉज दे आर ऑल एरुडाइट पीपल सेमानकु कहिवा अर्थ निजर खाली बहादुरी देखेवा कथा
तथापि केते गुड़िए मूल जिनस कहीदेव कहीं 2012 रे माई मदर हैड सीए रेक्टम मु थाई बनारस रे से भुवनेश्वर थांती माने दे हैव स्टेड ऑल अलोंग इन भुवनेश्वर किंतु सेते बेले भी ही वाज फीलिंग लॉस्ट मु कोठी की जीबी कहा पाको जीबी कौन ट्रीटमेंट हबो केमिति ट्रीटमेंट हबो तेणु ओडिसा रो अवस्था एडवांस टर्शियरी केयर व्हाई शुड आई से कैंसर टर्शियरी केयर आमे नेशनल एवरेज रु बहुत पछरे अछु वे तो लास्ट 5-6 वर्ष भितर देयर हैज बीन सम इंप्रूवमेंट किंतु आमे नेशनल स्टैंडर्ड को मैच करिया को हमको आहुरी 10 वर्ष लागि जिवो आ अखा माने बहुत परिश्रम करिया पड़िबो एही परिप्रेक्षी रे कैंसर एज्यूम्स ए ग्रेटर प्रोपोर्शन कहीं जते बळे हमर कम्युनिकेबल डिजीज गुड़ा सब हैज बीन टेकन केयर ऑफ nobody covid is an aberration nobody is dying of communicable disease nowadays even for tuberculosis also at least in population who are educated and erudite तेणु नेचर गोटे प्रोसेस ऑफ एलिवेशन तो अच्छी so the disease cancer and cardiovascular disease they assuming a greater proportion and what is that proportion world रे every year 2 कोटी लोक कैंसर रे प्रभावित होती जदि जनकर गोटे कैंसर पेशेंट रो एवरेज लाइफ स्पैन आम 3 वर्ष धरिबा so at any point of time there are 6 crores of population who are either they have recently diagnosed or they have suffered from cancer आमे जदि ताकू इंडियन कंटेक्स्ट को एक्सट्रापोलेट करिवा सर जो कथा कहले 1.2 मिलियन कि 1.5 मिलियन एक्चुअल डेमोग्राफिक डाटा इज लैकिंग आमे 5-6 वर्ष 10 वर्ष भितर किछि डाटा क्रिएट करिछु ओडिसा रे भी अपन प्रॉपर डाटा क्रिएट हेई पारिनी आमे धरिबा जे एवरेज 100 पर 100,000 पॉपुलेशन 100 जन लोक लक्षे धर कटक रो जनसंख्या होची 20 लाख सो वी एक्सपेक्ट 2000 कैंसर पेशेंट्स प्रति वर्ष आम ओडिसा रो पॉपुलेशन से अराउंड 4.5 crores तामाने 45,000 40,000 रु 45,000 कैंसर पेशेंट आम प्रति वर्ष ओडिसा रे होउछन सेतरे मेल फीमेल वेरिएशन रही female cancers are little higher than male cancers because females have got 2 organs like breast and uterus who are more cancer prone problem is not the incidence problem is the death हमें जो 1.2 की 1.3 मिलियन कैंसर पेशेंट प्रति वर्ष देश रे होउछन around 80 to 90,000 patients are dying सेटा होची फियर रोग हब भल होई जेमिति सार टाइम कथा होतली से गोटे ज्वलंत उदाहरण आ भी ऑडियंस थिबे बहुत लोक जो माने कि एमिति उदाहरण थिबे रोग हब भल होई जेबे दैट्स फाइन there should not be any permanent damage the problem has come solution is there and it has been solved. Cancer that has not happened yet. The death rate is still around 70 to 75%. That is worrying. And jota ki unique to Indian subcontinent. If you look at the Western population, they have somehow controlled the cancer say around 50%. We are at the level of 70-75% of not able to control. Around 25%, 30% cancers we are able to control. तेणु से गैप टाको हमको ब्रेस करबा अछि आ
ଆଉ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ଅଥାଳ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଅବାଉଟ୍ 1 or 2 years. Imagine 25%. It will not take less than 25 years to bridge that gap. That is the problem. ये जो आपण माने मु February 4 रे we had a meeting on BC Rotary Club. That was the World Cancer Day. सेटा UICC रो mandate थिला World Cancer Day करिया मन. And this November 7th is a National Cancer Awareness Day. So that एई दिन आमे at least cancer विषय कथा है सचेतना क्रिएट करी we may take a very baby microscopic step towards control of cancer. और इटा केबेटु आरंभ होईची 2014 रु when Harshvardhan was the health minister. He said आमे जेंति tuberculosis control day करूछु semane ame cancer control program भी semane it was there earlier also मझिरे ताकू कमी जाइतिला then they have restarted it. And why November 7th was chosen? Because it's the birthday of Madame Curie. Madame Curie was the person, she's a double Nobel laureate, born in 1867 around. On this day, how she discovered radium, which is used for the treatment of cancer. Even very as late as आमे ओडिसा रे एबे भी कोबाल्ट मशीन हमरो ट्रीटमेंट चली. Though Western countries they have already phased out all those cobalt treatment, and she is the mother of the radiation treatment in cancer. तेणु तांकर बर्थडे को कमेमोरेट करबा पई November 7th रे National Cancer Awareness Day has been instituted. वर्तमान आमे विपद कथा हवा जे कैंसर कारण कौन. एक्चुअली कारण कई जानना. It's all like throwing darts in a dark room. Sometimes it hits and sometimes जोटा हिट कला आमे जेमति कहबा जण जण ट्यूमर हेतिला होमियोपैथिक खाइला आयुर्वेदिक खाइला से भलो अछंती ठीक हे गले. So that kind of thing. Cancer essentially a genetic change in the cell. आमर प्रतिदिन बॉडी रे सेल प्रोडक्शन होची and सेटा डुप्लिकेशन ऑफ द जीन्स. जेतेबेले से डुप्लिकेशन होची जो सेल गुडा फास्टर ग्रोथ करिवे जिते फास्ट ग्रो करिवे सेते चांसेस ऑफ गेटिंग एब्रेशन. इफ यू डू समथिंग कोटा जिंस आपण जदी ठीक करी बरसी करी भलो भाबरे करिवे धीरे धीरे करिवे तार चांसेस एरर कम. किंतु सेही जिंसटा आपण जदी मल्टीप्लाई करिवे एट ए स्पीड द चांस ऑफ एरर इज देयर. So when the cells are duplicating, multiplying at a faster rate, then some cell gets aberrant. Se mane normal DNA tar rahibani. It gets aberrant in an aberrant DNA, aberrant gene. Body रे गोटे natural mechanism अछि to discard the cells which are abnormal. प्रतिदिन आम शरीर रे कैंसर सेल किंबा एबरेंट सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड एवरी डे दे आर बीइंग डिस्कार्डेड. जेतेबेले सेही मेकानिज्म ता फेल करिवो सेतेबेले सेही एबरेशन सेल एबरेंट सेल्स बॉडी रे गोटे जगह रे दे गेट स्टक एंड वंस दे गेट स्टक दे ड्रॉ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द नेचुरल न्यूट्रिशन and they start growing. आउ सेही सेल गुडा बॉडी रो गोटे इनहिबिशन मेकानिज्म अछि गोटे कंट्रोलिंग मेकानिज्म अछि
जोठी से जेतेबेले सेल रो ग्रोथ टाकू से अरेस्ट कर दे पारिबो इनहिबिशन बाय कांटेक्ट जेते कि सेल धर गोटे घा हे गला हेला पर जेतेबेले घाटा भल हो जाउची भल होला पर तो तापरे सेल ग्रोथ करूनी दैट इज द डिफेंस मेकानिज्म द बॉडी जेतेबेले दीटा नॉर्मल सेल कांटेक्ट रे आसीबे सेतेबेले सिग्नल जीवो जे आउ सेल रो मल्टीप्लिकेशन दरकार नहीं they stop growing so it becomes normal say signaling ta aberrant cell ro it is lost that is why that cell grows uninhibited when it grows uninhibited in a place it draws nutrition from the body and grows at a because they are aberrant cells their growth may be faster their growth may be slower once they grow faster then jo jagra thar intestine re they draw blood from the body they grow they obstruct they ulcerate and these are highly vascular areas they bleed seita amara symptom haba obstruction hela ki bleeding hela seita amara symptom au sei cell gudaro परस्पर adhesion cohesiveness is less so they get dislodged heikiri se mane blood vessel re lymph node re they go to other places that we call metastasis tenu ei process ta hoba pai in certain areas it takes months and certain areas it takes years tenu amara focus of cancer detectness awareness is how to catch them these tumors at a time ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଥିବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବା ତାହେଲେ the treatment is easier and treatment is less expensive ଥରେ ଗ୍ରୋ କରିଗଲେ ଥରେ metastasis ହେଇଗଲେ the treatment is somewhat haphazard and not a foolproof. So all these early cancer detection programs are focused on identifying those diseases at that stage. A stage ta haba pai frank cancer haba pai there are lot of pre-cancerous stages. Fortunately India re tinta cancer hochi main what is oral cancer what is breast cancer another is uterine cervical cancer ये तीनटा जाको cancer are surface cancers they are easily can be seen from outside can be palpated from outside cancer liver pancreas stomach colon body बड़ हैला पर ही जना पड़िबो किंतु एई तीनटा कैंसर जो constitute about 40% of our cancer are surface cancers. They are easily amenable for early detection. How good advantage hochi? These cancers got a prolonged biological life. Oral cancer ta immediately hei jiboni. Ta haba purboru se apanku sufficient warning signal dabo. And there are multiple causes like sharp tooth, tobacco use, sepsis, so many other causes are there to produce an ulcer. Essentially kono it produces an ulcer or it becomes an unstable mucosa. When the mucosa is unstable, continuously damaged by certain activities like tobacco use, like hot liquid, sharp tooth, continuously through damage habo. Continuous damage, continuous repair, continuous damage, continuous repair. At some point of time, the aberrant cells are produced. And they becomes a pre-malignant condition. So many pre-malignant conditions are there. Leukoplakia, erythroplakia, submucous fibrosis, so many things are there. Then, jodi ame sei signal guda ko ame jodi miss kariba, then in 2 years time, 3 years time, 4 years time, they may turn to be frank cancer. Even then, oral cancers are slow growing cancers. Still, if you are conscious,
ब्रश कला समय कि मिरर रे समय इफ यू कैन फाइंड आउट सम लीजन दे गो फर्स्ट टू द डेंटल सर्जन सो आमर कर्तव्य हला मेडिकल फैटर्निटी to educate, train the dental surgeons first. Suppose we want to tackle the oral cancer. Similarly, breast cancer. There are a lot of both propaganda, self breast examination, yearly alternate year mammography, those kind of things. So they report to a gynecologist. So our gynecologist must be trained to detect any abnormality in the breast at the beginning. Cervical cancer. Of course, cervical cancer is fortunately the incidence is coming down. Maybe because of the hygiene, because of the other less childbirth, so many other factors are coming. You know, there is a silver lining is amara cancer जो हमें बर्तन देखु चु. Those cancers are aptly they can be diagnosed early. And if they are diagnosed early, they can be treated adequately. They are essentially curable cancer. They are not like pancreatic cancer. They are not like gallbladder cancer. Tenu government of India focus hochi to detect, to screen and detect these cancers early. Odisha re 5 district re bartan screening program is going on. There are lacuna. We are trying to plug in those lacuna. And I am confident. I am very confident in coming 10 years time these cancers, the penance of this cancer will diminish. At least oral cancer will diminish, cervical cancer will diminish. Breast cancer will remain for some time because that is still an evolution stage because it's considered an urban disease, lifestyle disease. Still that will remain for some time before a complete cure is found out. Coming to basics, why this cancer happens besides the cell destruction, damage and repair. First thing is it has got a genetic predisposition. 10% across the board, 10% cancers are genetically determined. If you have that abnormal gene, either a tumor suppressor gene or oncogene, you are susceptible, you may not get it, but you are susceptible to that cancer. Second is there are certain causative factors. Everybody knows that tobacco, alcohol, they are the main causative factors. आमे जदि आज tobacco किंबा tobacco related product, direct tobacco no हो, even areca not also, and those gutka, those are available in the market with various of ingredients. If we think them in the community, सीधा हमारा 30% cancer comes. Still, cardiovascular disease also will come down. तेणु the tobacco lobby जो कहउचंदी जे the revenue generation in the tobacco sell and the product that will affect the economy. आमे जदि 10 टंका खर्च करथबा tobacco revenue earning रे we are for treatment of tobacco related diseases. So save millions in the treatment related areas. There are certain infective organisms they cause cancer. The virus that is for cervical cancer and to some extent cancer. Fortunately, there is a vaccine and there is an Indian vaccine also which has come. So once we start vaccinating the ladies at an early stage, between 8 to 15 before the sexual activities start, then you can straight away cut down 90%, 95% of cervical cancer. And government of Odisha is very, very proactive in that. They have already earmarked in NHMPIP to start vaccination program in the state, maybe this year or next year, because this year the Indian vaccine has been, the imported vaccine was little expensive. This year the Indian vaccine has been
approved by the DGCA. So by 23 they will start the vaccination program in a mass scale. So cervical vaccine is clear. Oral cancer, you can stop tobacco and train the dental surgeons. The breast cancer remains a problem. Breast cancer is like little highly genetically familial and genetically predominant. आमको ब्रेस्ट कैंसर उपरे आउरी किछि काम करिया पड़िबो. वर्तमान गवर्नमेंट खाली करूछि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बट वी हैव टू गो टू द masses, go to the public so far as the early detection is concerned. Take the certain tools like mammography, ultrasound, thermography. So many tools are coming. Simultaneously, we have to train our surgeons, because this is not a problem of, this is not a cancer surgeon. There are not adequate number to handle such problem. तो हमको जनरल सर्जन को ही ट्रेन करिया पड़िबो. स्क्रीनिंग प्रोग्राम काहे की ओडिसा रे टेक अप करी पारुनी कि काहे कि हमें स्केप्टिकल. When you go to the masses, आमे धर 100 जन को स्क्रीन कलु, we detect 10 abnormal things. ये 1000 जन को स्क्रीनिंग कलु, take 10, 15, 20 abnormalities. Out of them only frank cancer. But what this 19 will do? How to handle this 19? Are we equipped in our medical system to handle? Because boiling the ocean is not going to solve the problem. We must have adequate infrastructure to handle this 20. That is our concern. आमे चेष्टा करूची जे all the district headquarter hospitals should have adequate facilities, adequate trained people to handle the screen detected abnormalities. They may not be frank cancer, but you have gone to the community, told them that you have an abnormality which is likely to be cancer. But the onus lies on me to provide you adequate treatment. If I don't provide you adequate treatment, I have no business to enter into that. So our focus is to upgrade the district hospitals by the surgeons, by the radiologists, gynecologists and pathologists where they are available, to create a foolproof environment where these people can be attended to properly. And lot of NGOs are working in this area, and maybe in 2 years time, at least in 3-4 districts, Cuttack district has been identified as one, and we have taken one, Nabarangpur and Koraput. At least in 2 to 3 districts we can pilot it in another 2 years time to handle this diseases. Problem in the eastern this coastal area is, besides oral, cervical, breast, stomach cancer. It's a very, very high prevalence of stomach cancer in Bengal, Odisha, Andhra. ता उपरे काम हेइची, हम निरंजन सर ता उपरे बहुत काम करिसंती. But the main causative factor is our food habit. What I perceive, I may be wrong, it is related to eating fish, seafood, which is dried and smoked, sukwa. Maybe that is one of the reasons why the chances of stomach cancer. Yeah, again chili, spicy and chili. So I have been harping on every forum, either in state or national forum, to find out to form a task force which will look into the problem of stomach, because they are very bad cancers and these cancers are killing to a large extent. Same problem is there with Japan and Far East countries, but they have adequately controlled their stomach cancers only by early detection. Mass endoscopy program. Any minimal abnormality in your digestive system, they will first do an endoscopy. In US or in European countries, unless you have a mammography and pap smear, the insurance company will not register you for health insurance. Japan, unless you have a recent endoscopy report, you will not get a health insurance. So we have to find out similar approach
in this part of the country if we are really serious about diagnosing stomach cancer. I suggest to government to provide upper GI endoscopy facility at least to all the district headquarter hospitals. It's very easy to diagnose. Surgeons can do it, physicians can, even a general MBBS doctor can do it. It's not very difficult. So that may happen. That may happen, is already included in NHBI, that may happen. And we have to be cautious about, we have to form a task force. We will look into this cervical, this stomach cancer problem. And so far as the cancer facilities available, I'm sorry to say again, all these facilities in Odisha are concentrated in Cuttack and Bhubaneswar. And in last 4 or 5 years, number of good centers have come up. Standard centers have come up. And besides that, lot of talent has come back. ଆପଣ जो टैलेंट गुड़ा बाहर थिले सब, they are slowly coming back to the state because earlier there's no facility for them to flourish. आमे तो भुवनेश्वर कटक ते पंत है ही नहीं बेसी. अच्छा, there is an excuse for a cancer hospital till now, because we have not reached that level where we can boast. जो फैसिलिटी आपनकर क्रिएट होची सेते बळे यू आर अट्रैक्टिंग द टैलेंट, एंड वंस द टैलेंट दे कम, दे ब्रिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी विथ देम, एंड दिस न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर फर्दरिंग द कॉज ऑफ कैंसर केयर. Bhubaneswar number of centers, of course most of them are private centers, they are frightfully expensive, and I'm thankful to the government that they have introduced this PSKY scheme, by which 5 lakhs, this audience may not be I doubt any one single or person will be beneficiary of that scheme, but still it's for the poor people who can't afford, can be immensely benefited. Yesterday I was reading in a newspaper, they have asked include the pension holders for BSY scheme also. That's a good idea. I personally feel that should happen, because a clerk, office superintendent retiring from the government getting a pension is not eligible at the moment. But once he gets a cancer, he has to go to a government hospital to get a free treatment. He can't afford the private treatment unless he has health insurance. So I sincerely feel that they should be included in the PSKY scheme. And another 2 to 3 years, you are going to have state-of-art cancer hospital. And Acharya is going to be totally revamped in another 5 years. We have done some improvement in the radiation and medical oncology, and some improvement in the surgical services. Radiation has improved because earlier the cobalts were there, and now we got 2 Linacs. We are installing 2 more Linacs and a high-end brachytherapy and all the anti-cancer drug with free treatment wherever comes to my doorstep. But the surgical services are yet to improve. The problem of the state will be giving high-end surgical services. That will take some time. We have got a very, very ambitious plan. State government has got a very ambitious plan to demolish the old building, because problem Acharya is the space. Create another maybe 8 to 10 storied building where 15 operation theatres can be created to provide good surgical services. Similarly, Bhubaneswar, Dita Cancer Hospital is coming in 3 years' time. One is by the Sankar Foundation, Bangalore, funded by Mr. Subrat and Mrs. Susmita Bagchi. The structure is already nearing completion. And this July they are going to start the OPD services and radiotherapy services. And 2 years' time there will be a 700 bedded cancer hospital. And the focus will be no patient will return
for the want of money. They will handle every patient who comes to their ward. So that's the mandate given to them. Second one is coming by the Tata TMH. They are going to have a 120-bedded cancer hospital inside Niger. And with TMH data coming, the cancer scene will change, because they have the expertise and they have the level of confidence to handle complicated areas also. And they have already started the population based cancer history, जोटा कि आमे केते कैंसर आम स्टेट रे आमे सेटा एग्जैक्टली बर्तमान सुधा भी जानी पारिनु. With maybe in 2 years time we will know what is our magnitude of problem. ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ, the number of cancer patients are much more than what we are projecting, because they are diagnosed at a late stage, able to cure them. Once they are diagnosed at early stage, we are able to cure them. ये तो Kottak Bhubaneswar is not Odisha. There are cancer treatment is accessible within my conviction is a patient must be able to access the treatment within 2 hours, unless we do, because it's a time consuming treatment. Surgery को आसियाक पड़िबो, वेटिंग लिस्ट रे पड़िबो, सर्जरी पर मासे हॉस्पिटल रे पड़िबो, then you have to go for chemotherapy, radiotherapy. So essentially 6 to 8 months you have to spend in hospital. Plus you have to come for a regular follow-up. Thank you very much for listening to me patiently and kindly. बर्तमान आपनकर किछि जदि प्रश्न थाए आपण माने पचारि पारंती. आपन जो कहले कैंसर विषय रे, तो को कैंसर गुडा हमर हेरिडिटरी आ आमे से विषय केमती प्रिकॉशन नेबा Across the board, you take any cancer, even thyroid cancer, breast cancer, GI cancer, 10% will have a genetic predilection. यदि ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅଛି, ମାଉସୀଙ୍କର ଅଛି, କି even from your father sides also. If you have 2 consecutive generation has got breast cancer, that you have high chances of having breast cancer. ता ପାଇଁ भी ता test ଅଛି, BRCA1, BRCA2. If you do those tests, maybe you will know that ଆପଣଙ୍କର genetic predilection ଅଛି. आमे काहेकि BRCA टाकू बेसी प्रमोट करूनु, because that will create some sort of a hysteria in the community and the lady. जदि आमे गोटे छोट छुआ आज 2 वर्षर छुआ अछि ताको BRCA positive 1 2 कर देल, so we are essentially putting in tremendous psychological trauma with the child and the family. So say area टाको केमिति आमे हैंडल करिवु, you require psychologists, you require psychiatrists, you require social workers to counsel that particular, because it's not necessary that you will 100% develop the cancer, but you got a high genetically predisposed. Angelina Jolie, you must have heard, one of in her peak of her career, she got her bilateral breast removed with reconstruction because she has a predilection. ଆମର reconstruction facility ସେଇ ଲେବୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ. ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଏବେ BRCA କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, so cautiously we are advising them to go for this BRCA testing, so that they can be very closely followed up. ମୁଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହିବି କ୍ୟାନ୍ସରର, ମୋର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍, ସେ 1999ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆନାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆନସ୍ରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା, ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ହେଇକି ବେଡ୍ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଛି. ତାପରେ ସେ ଗଲେ ମଣିପୁର, ଗଲେ ମଣିପାଲରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା 99ରୁ. ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି. ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କର କଲୋଷ୍ଟମି ହେଇଥିଲା, ଆନାଲ ଓପନିଂଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା. ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଉଚ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି,
ପାଉଚରେ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ରିଲେସନ୍ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ପିତାମ୍ବର ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସେ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କି 99ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇକିରି। Cancer are curable cancers. Again, if you are detected early and if they are adequately treated, ତେଣୁ there are so many examples. ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପରା ଆମର ଆମେ 20-30% ମେ ବି 35% କ୍ୟୁର ରେଟ୍ରେ ଅଛୁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ରସ୍ 50%। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିନି। ଆପଣ ୟୁଏସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ एंड ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଡେଟ୍ରଏଟ୍ରେ in Detroit city itself there are 5 beautiful cancer centers. Detroit is under Michigan state. Michigan is only about 70 kilometers away and Michigan has got 5 more, and in between Detroit and Michigan there are small clinics where you have find high level of cancer cure. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ନେଟ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଯାଇକି। ଆଣ୍ଡ ହି ହାଜ୍ ଗନ୍ ଟୁ ମଣିପାଲ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଆପଣ ପିତାମ୍ବର ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସୋ ହି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର ଅଲସୋ। ସୋ ସିଏର একটা ଆମର बहुत cases we know that lots of patients are my mother had CA rectum and of course colostomy was not required but she survived for about 6-7 years, died of some other cause. मोर केता कथा प्रकृत कैंसर डिटेक्शन बढ़िया पई इंसिडेंस बढ़ुची ना कैंसर रियली बढ़ुची। मु एबे गोटे देखुतली रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स माने आपणकर प्लास्टिक यूज रे जो माइक्रोप्लास्टिक सेटा सब बॉडी की हमर जाउची सेटा सार कहबे टिके जदि ता ऊपर एनलाइटन करिवे माने लॉट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक वी आर डिग्लूटिंग हम पेटरे सब जाउची, सबुदिन आम खाउचंती, इवन हम ब्लड को जाउची। सेटा गोटे आ गोटे रेडिएशन वेदर द अर्थ इज रियली डूइंग सम रेडिएशन। आम तो जो आणविक भय शुणुचंती सेटा अलगा कथा। रेडिएशन किछि कारण अछि कि प्रकृत आमर कैंसरटा इंसिडेंस कोनोसी कॉज अछि इन आवर एनवायरनमेंट, is it increasing or it is a detection which shows that it is a relatively increase? ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ରେ ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ବଢିଥିଲେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢିଛି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ରେ and Bhubaneswar used to be paradise when we were in the schools. ମାନେ except ଏପ୍ରିଲ ମେ 2 ମାସ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଙ୍ଖା ଦରକାର ହୁଏନି। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଉ ଯେ ଆମେ ଇଟା ପକେଇକି ଶୋଉ କାଳେ ଉଡ଼େଇ ଦବ। And the city was so clean. I can't Cuttack ସବୁ population Cuttack रे ଥିଲେ। Look at Bhubaneswar, what has happened now. ତେଣୁ environment is getting polluted. Environment pollution is happening because of population increase and lots of disposable plastics, essentially plastics. ଆପଣ जो कहले microplastics समुद्र रे पकई दउचंती, माछ खाउचंती, ताको सेल भीतर माइक्रोप्लास्टिक बारुची, वी आर ईटिंग दैट फिश एंड ऑल. सो इट एसेंशियली आवर सिस्टम इज गेटिंग पॉल्यूटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अगेन द क्वालिटी ऑफ द एयर दिल्ली रे कोन हो, it will have respiratory diseases, it will have a chronic infection. Ultimately either it becomes an interstitial lung fibrosis disease or it will convert into cancer. Why the lung cancer is high in a smoker? Not because of tobacco, because continuous inhalation of around 300 micro nutrients which are there in the gas. Then how can you say that environment is not a factor in cancer? Yes, increasing detection is the cause, one of the cause of rising number, but there is an absolute increase also. Both are effective.
ଆପଣ जो कहले radiation, ultraviolet radiation, we know that they are causing skin cancer. There are huge ozone layer deficient in the environment because of the air conditioning which you are using. Huge gaps in the ozone layer. So the ultraviolet rays are directly hitting our. ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଏତେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ. So environment is directly affecting us, our lifestyle, and cancer is a lifestyle disease. The estrogen is the cause of one of the cause of breast cancer. So male the incidence of breast cancer is much less, but male breast cancer 1% is reported because there is not melanoma immediately affects the chest wall or skin or the lymph node. In a lady the cancer remains in the confined for some time. से वैक्सीन टा कोन केवल सर्विकल कैंसर प्रिवेंट करिया पई ना इन जनरल Ebe khali cervical cancer, because they have see the vaccine is not against the cancer, vaccine is against the virus. Cancer against the vaccine nahi. The virus is causing 98% 97% of cervical cancer. So vaccine has been developed against that virus. Same is stomach cancer is Helicobacter pylori bacteria. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାୟୋପ୍ସି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ହେଲିକୋବାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହେଲିକୋବାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ପଜିଟିଭ ଅଛି there are drugs which can eradicate that bacteria, then the chances of stomach cancer is less. मोर द्वितीय सर प्रश्न थिला जे जेतु कैंसर रो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एपर्यंत बाहरी नाही सेथिपई प्रिवेंशन ऊपर आमे जोर दउचे. यार क्यूरेटिव ट्रीटमेंट रो अग्रगति कोन आपण कोन भाबुचंती जे आगामी कई वर्ष भीतर या ट्रीटमेंट आसी पारे. Cancer cure of cancer is a very complicated affair. It's not like कि आपन को ज्वर होला टाइफाइड होला हमको खाइले आप मलेरिया होला क्लोरोक्विन खाइले टाइफाइड होला आपण एंटीबैक्टीरियल खाइले भल होई गले. नो, it's not a straight forward, there is no straight forward answer, there is no किंतु straight forward answer आसी पारे काहे कि मु जेमति आपन कहले it's a abnormality in the gene and lots of works are being आमे जो ट्रीटमेंट करूचे एक्सरसाइजिंग द ट्रीटमेंट और रेडिएटिंग द ट्रीटमेंट दैट एसेंशियली कौन करूचे आमे सेही एरियाटा को चाहूचे जेमति आमे जेमति एटा गार्बेज अछि आमे गार्बेजटा को फोपाडी दाउ चाहूचे किंतु से गार्बेजटा को ट्रीटमेंट करी कि सेहीटी रखिबा ता केमिति ताकू अलगा जगह डिस्पोज कर देवाटा केमिति तेणु तारी पर काम होची. ऑल द कैंसर रिसर्च is now focused on identifying the aberration in the gene and inventing a drug which will revert that gene to a normal gene. आपण सुनथुवे immunotherapy is coming in now. What immunotherapy does? Immunotherapies are targeted treatment. आमर जो एंटी कैंसर जो केमोथेरेपी अच्छी दे आर नॉट टारगेटेड ट्रीटमेंट. दे किल द नॉर्मल सेल्स, दे किल द एबनॉर्मल सेल्स आल्सो. तेणु तार साइड इफेक्ट भी रोची तार गोटे लिमिटेशन भी रोची. तो इम्यूनोथेरेपी दे आर टारगेटेड ट्रीटमेंट. व्हाट दे डू इज जीन रो बहुत गुडे पाथवे अच्छी गोटे जीन केते गुडे पाथवे चेंज देइकरी से बिकम्स एबरेंट. The immunotherapy they blocks the pathways. तेणु से माने सेल टा को डायरेक्टली मारंतिनी, they halt the growth of that cell. तेणु गोटे सेल गोटे लिमिटेड लाइफ स्पेन अछि. तेणु जदि तार मल्टीप्लिकेशन टा से halt करी देला then सेल टा ऑटोमेटिकली dies down the cell without creating a permanent damage to the normal cell. So that is under so many immunotherapy drugs are coming and they are creating wonder. I tell you, even advanced cancer patients are surviving. जाको हमें कहूँ 3 मास में मर जाओ 6 मास में मर जाओ. They are surviving for years. There has been tremendous advantage in lung cancer. Now the lung Sanjay Dutt, he went as a stage 4 lung cancer to US get treatment.
and got the immunotherapy. Now he's acting. He's now completely normal. ତେଣୁ ଆମେ we are progress ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନା in 20 the amount of research which are going on in cancer genetics and changes in molecule, in 20 years time cancer will become visible. The chances are there that the stomach cancer will not come. There may be another cancer. You may have another cancer, maybe in the same stomach, but that index cancer will not come. Kintu that doesn't hold good for certain cancers like breast cancer. Breast cancer ame bata now 5 year survival kohulu. Now we have taken it to 10 year survival because there are so many survivors. GI cancer re mostly lung cancer, GI cancer re mostly we are still at the 5 years rate. Because once you don't suffer from that in 5 years, the chances are that you are cured of that cancer. You may have another cancer, oral cancer, aerodigestive tract cancer. There is a chance of 1% chance that increases 1% by every year as your index cancer has cured. Dhari diyantu apankara tongue re gote cancer that has been cured. After 5 years, there is a chance that you will have another cancer in aerodigestive tract that increases 1% every year. Why? Because why the tongue cancer has happened? Because your oral cavity or aerodigestive tract has been damaged by certain factor, whatever may be the factor, tobacco ho, sharp tooth ho, whatever may be the factor. Then essentially the whole mucosa is damaged. ताको आमे को field cancerization. तेणु से index cancer टा भल जाई किंतु आउ गोटे जगह गोटे dysplastic cell पड़ी that has developed into cancer. तेणु सेठी follow up टा essential. So that to detect that cancer early, so that you can adequately treat. ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ just 1 minute. कमन क्वेश्चन कौन आम समस्ते प्राय समस्त पाखे मोबाइल फोन अच्छी बर्तमान कहते जे मोबाइल फोन में रेडिएशन बहुत होची आपण पाखे किसी डाटा अच्छी कि मोबाइल फोन जो कहार कैंसर हवा कि कौन कहीं समस्त पकेट रे प्राय मोबाइल फोन अच्छी से कहते ओल्ड एज हेल मैंने छाती पकेट रखु नहीं हार्टर प्रोब्लेम आदि यहाँ अच्छे पेंट पकेट रखु ओल्ड एज रे गोटे क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन जड़े पेसेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाइए मो रिलेटिव तांकर ब्लडर कैंसर होता तांकर ट्रीटमेंट ब्लडर कैंसर को दि जाइए बीसीजी वैक्सीनेशन जे बीसीजी वैक्सीन ब्लडर कैंसर को किमिति काम करते एंड से भल हो गले बर्तमान भलरे अच्छंती थैंक यू मोबाइल पर 5 वर्ष तले बहुत नुआ मोबाइल 5-7 वर्ष तले लॉट ऑफ पेपर्स हैव कम दैट दे इज क्रिएटिंग ब्रेन ट्यूमर्स एंड ऑल तापर मत लगुच आउ 2-3 वर्ष भितर तार ऊपर किसी कमेंट ना कमेंट करी अर्थ भी ना बट ब्रेन ट्यूमर्स है डेफिनेटली द इंसिडेंस हैज गॉन अप आप फील करुवे मोबाइल गोटे वाइब्रेशन आसूची बॉडी रे गोटे चेंज आप फील करुवे कैंसर कन्वर्ट करुच्ची ना कि मुझे कहीपर दैट रिक्वायर्स मोर इंटेंस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज बीसीजी वैक्सीन इन ब्लैडर कैंसर यस very early stage tumor. This is only applies to very early stage tumor, non-invasive cancer, where the muscle is not embedded. T1, T2 lesion. If you have done a good wide excision, then BCG vaccine is again works like an immunotherapy to prevent a second cancer happening or giving a cure. Yes, GI cancers. The direct relation between फर्स्ट फूड एंड सी आपन जीआई कैंसर इंसिडेंस एटी एते नथिला ओडिसा रे नथिला यूपी रे मु 30 वर्ष काम करची जीआई कैंसर इंसिडेंस एते नथिला जस्ट बिकॉज दिस फास्ट फूड कल्चर हैज कम वेयर यू ईटिंग समथिंग व्हिच यू शुड नॉट ईट द पेस्टिसाइड यूज हैज गॉन अप एंड द फर्टिलाइजर यूज हैज गॉन अप दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द जीआई ऑफ थैंक्स दवा पूर्व आपण गोटे इनफॉरमेशन आमर जो रेगुलर मंथली मीटिंग हुए 3rd संडे 20 तारीख दिन आमर रेगुलर मीटिंग अच्छी डॉक्टर एसएन पंडा स्पीकर आसवे एवं एजिंग संपर्क में कहे आपण मैंने समस्ते उपस्थित रहा अनुरोध कर
बर्तमान भोट ऑफ थैंक्स देवाई अनुरोध कर रोटारियान कुंज बिहारी जेना को भोट ऑफ थैंक्स प्रदान कर सभार सभापति श्रीयुक्त देवेंद्र सुतार, रोटरी क्लब सभापति डॉक्टर विश्वनारायण महांती, आज मुख्य वक्ता डॉक्टर ललाटेन्दु षडंगी एवं उपस्थित रोटरी क्लब एवं वर्कर्स क्लब एडवाइजर के दास वर्मा सर एंड डॉक्टर पी.के. नायक सर, आप समस्ते आज एते सुंदर भाव सभा पार्टिसिपेट कले एवं डॉक्टर ललाटेन्दु षडंगी को शुणिले। आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम विषय मीटिंग टा आयोजन कर जाइथिला मो मतरे संपूर्ण भाव सफल है। डॉक्टर सार को धन्यवाद देवी जे कैंसर विषय बहुत अजଣା कथा कहले, रोग विषय कहले, चिकित्सा विषय कहले, फैसिलिटीज विषय कहले, कटक भुवनेश्वर एवं ओडिशा रे कौन सब आगामी दिन में हवाक जाऊँगी ता भितर मध्य अवेयरनेस आमको देले। तो सार कहबी सार बहुत जिनस एवं भविष्य तो प्रेडिक्शन कले जे आगामी केते दिन भितर ये जो 75% इंसिडेंस ऑफ डेथ ता इंटरनेशनल एवरेज 50% को कम गोटे परसेंट कम दी दी वर्ष काम हवा दरकार। से सब काम से भी निजे कर गवर्नमेंट करुच्ची। होपफुली से सब आगामी दिन में कम एवं चिकित्सा लोक मैंने पाइबे। बड़ रिएश्योरिंग कथा है जो यूटेरस कैंसर होता सर्वाइकल कैंसर तार वैक्सीन आसिलानी एवं तार इंसिडेंस भी कमुची। ब्रेस्ट कैंसर विषय भी कहले एवं अन्य जगह कोलोन कैंसर टा ट्रीटमेंट रे भल हो जाउछि बोली कहले। मैंने बहुत आशावादी जे आपनकर ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम फलवती हम आम मैंने आपंकर मेसेज को ये 50-60 जन जो बसुँच ता नुहे आम 50-60 फैमिली को एवं सोशल लीडर समस्ते विभिन्न जगह को जीव एवं समस्ते आपंकर ये एडवाइज को काम लगे एवं चिकित्सा प्राप्त है। आम सर पिलादिन ठू देखुचु बहुत आगुरी रोग थिला, होपफुली जे मलेरिया थिला चिकित्सा हो गलानी भल हो गलानी। आगुरी स्मॉल पॉक्स थिला नाही, डिप्थेरिया थिला, कौन कौन रोग सब थिला आगुरी ट्यूबरकुलोसिस रे लोक मरुले, जो भेनरल डिजीजेस रे ट्रीटमेंट नथिला लोक मरुले। ये सब आजिकल भल हो गलानी। आगामी दिन में कैंसर भी भल हो आम सोसाइटी बहुत दिन बचो। ए कौन एडवांसमेंट ऑफ साइंस एवं रिसर्च चलती। आपण को समस्त तरफ सर बहुत बहुत धन्यवाद दूँ।